రాకేష్ గారు, మన యూరోప్ స్టడీ సెంటర్ లో మీరు చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ని పంపిస్తూ ఉంటారు అడ్మిషన్స్ కి. వి హావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ పోలాండ్ కంట్రీ అండ్ స్లోవేకియా గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా. ఈ చెక్ రిపబ్లిక్ కంట్రీ ఎలా ఉంటుంది, అక్కడ ఏమేమి కోర్సెస్ ఉంటాయి మనకి? చెక్ రిపబ్లిక్, పోలాండ్ అంటే యాక్చువల్ గా యూరోప్ ఏంటి అంటే లైక్ దే ఆఫర్ ఆల్ ది కోర్సెస్ లైక్, సో ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది ఇండస్ట్రీ. అంటే the point of view what I explain to the students, like it's like మీరు ఐటీ చేయాలి అంటే there are certain countries, like మీరు మేనేజ్మెంట్ చేయాలి అంటే there are certain countries, like అలాగే సైన్స్ రిలేటెడ్ చేయాలంటే దట్ ఇస్ సర్టన్ కంట్రీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఏంటి అంటే దే ఎండ్ అప్ గెటింగ్ ఇన్ టు కంట్రీ అండ్ దే ఫీల్ దేర్ ఆర్ నో జాబ్స్. ఆబ్వియస్ గా దే డోంట్ బి లైక్, బికాస్ ద కోర్స్ వాట్ దే పిక్, ఆ కోర్స్ అనేది ఇండస్ట్రీ అక్కడ ఎగ్జిస్టెన్స్ లేదు కాబట్టి ఆఫ్టర్ డూయింగ్ మాస్టర్స్ విల్ నాట్ గెట్ జాబ్. సో చెక్ రిపబ్లిక్ ఏంటి అంటే లైక్ ద మిక్స్ ఆఫ్ కోర్సెస్ అండి. యూ గాట్ ఎంబీబీఎస్, యూ గాట్ డెంటల్, యూ గాట్ ఐటీ, యూ గాట్ లైక్ మేనేజ్మెంట్ రిలేటెడ్, you got biotechnology, you got pharmacy, veterinary, all these courses. All science related courses anni ikkada chaala baaguntayi. Science related. Science as well as management also. Management. Okay. So we'll talk about dental. So ikkada సీట్ రాలేని వాళ్ళకి అక్కడికి వెళ్ళాలి అంటే ఎంత ఖర్చు అవుతుంది? డెంటల్ ఇట్ ఇస్ లైక్ నౌ 6 lakhs అండి. 6 lakhs నుంచి 12 lakhs వరకు ఉంది. ఓకే. సో ద డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే 6 to 12 is like it all depends on the profile again. If profile is really strong, they can get into అంటే యూనివర్సిటీస్ తీసుకుంటే we can categorize. We are talking about per annum or overall the course? I'm talking 1 year. 1 year. 1 year. Okay. That's 6 lakhs to 12 lakhs వరకు ఉంటుంది. So it all depends on the profile again. Profile బాగుంటే there are certain universities like where the fees would be over 6 lakhs or something like that. Okay. అంటే ప్రొఫైల్ అంటే ఇక్కడ ఏం చూస్తామండి? వి విల్ బి కంప్లీటింగ్ లైక్ 10th కంప్లీట్ చేసుకుంటాం, లేటర్ ఆన్ ఇంటర్మీడియట్ అయిపోతుంది. ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత మనం నీట్ రాస్తాము, లేకపోతే ఎంసెట్ రాసే వాళ్ళు ఉంటారు. సో ఇక్కడ క్రైటీరియా మీరు ఏం చూస్తారు? 10th లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళకి 9 పాయింట్ వచ్చాయి అనుకోండి, అండ్ ఇంటర్మీడియట్ లో లైక్ 80% or 70%. ఇక్కడ ఏమేమి చూస్తారు మీరు అసలు టాలీ చేస్తారు? సో మాక్సిమం ఏంటి అంటే if a student is having more than 75% right from 10th, and that too they look into the language చూసుకునే వరకు ఇంగ్లీష్ యాజ్ అ సబ్జెక్ట్, లైక్ దే షుడ్ హ్యావ్ మోర్ దెన్ 80%. ఓకే, ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్. యా, ఇఫ్ ఈజ్ అ సైన్స్ రిలేటెడ్ బైపీసీ అంటే దే కెన్ గెట్ ఇన్ టు సైన్స్ రిలేటెడ్ కోర్సెస్. అండ్ ఇంజనీరింగ్ చేయాలంటే మాత్రం కంపల్సరీ మ్యాథ్స్ ఉండాలి. అక్కడ ఇంజనీరింగ్ కాస్ట్ ఎంత అవుతుంది? ఇంజనీరింగ్ ఇట్ ఇస్ లైక్ 3 lakhs అండి. 3 lakhs per annum. ఓకే. సో అక్కడ వెళ్ళి ఇంజనీరింగ్ చదవాలి అంటే డిఫరెన్స్ ఏంటండి? వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ చూసింగ్ చెక్ రిపబ్లిక్? సి జనరల్ గా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇండియాలో కూడా ఏదైనా ఇంజనీరింగ్ కోర్స్ చేయాలి అంటే యూ టాక్ అబౌట్ ఎనీ ర్యాంక్ యూనివర్సిటీస్ అనేది తీసుకోండి, లైక్ జేఎన్టీ యూనివర్సిటీ ఆర్ కాకతీయ యూనివర్సిటీ. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ లైక్ ఈవెన్ ఇఫ్ యు టేక్ విత్ ఎంఐటి, వాళ్ళు ఏంటంటే ఎంత లేదన్నా కూడా 7 lakhs ఉంటుంది మొత్తం కలిసి. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎ బీటెక్ కోర్స్ దట్ ఇంటర్నేషనల్లీ రికగ్నైజ్డ్, వరల్డ్ వైడ్ రికగ్నిషన్ వచ్చి వేర్ దిస్ కోర్స్ ఇస్ కంప్లీట్లీ డ్రివెన్ బై ది ఇండస్ట్రీ. ఓకే. సో ఏంటి అంటే లైక్ ఈ కోర్సెస్ ఎందుకంత తక్కువ ఉన్నాయంటే దే హావ్ బీన్ ఫండెడ్ అండి. యాక్చువల్గా ప్రాక్టికల్ గా చూస్తే ఏంటి అంటే ద కోర్స్ విచ్ ఇస్ బీన్ టాట్ ఈస్ మోర్ దెన్ 3 lakhs. బట్ వై ఏ యూనివర్సిటీ ఈస్ ఆఫరింగ్ ఇట్? బికాస్ దే హావ్ బీన్ ఫండెడ్ బై ఇండస్ట్రీ అండ్ యాజ్ వెల్ as గవర్నమెంట్ అన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ కంప్లీట్లీ డ్రివెన్. ద కంటెంట్ ఇస్ డ్రివెన్, కంటెంట్ ఇస్ బీన్ డిజైన్డ్ అండ్ దే ఆర్ బ్యాక్డ్ అప్ విత్ రియలీ గుడ్ ప్లేస్మెంట్స్. ఓకే. So I would suggest inter అయిపోయిన తర్వాత I would suggest them to get into these countries for doing their BTech. One is like they get really good exposure towards internationally. They see different culture. Right. They learn and they become self-dependent. Exactly. Right from intermediate onwards. మన ఓవర్సీస్ మెయిన్ అజెండా వచ్చేసి ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్, బట్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఫీ స్ట్రక్చర్. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం 3 lakhs 6 lakhs అని మాట్లాడుతున్నాం. కంప్లీట్లీ యూరోపియన్ కంట్రీస్ అంటే ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ మనం డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం. వై? ద పాయింట్ ఏంటంటే ఐ డోంట్ నో వై మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ దే స్పెండ్ సమ్ 40 lakhs 30 lakhs for doing engineering courses abroad. Okay, when you're getting high standard course with international recognition at a cost of 3 lakhs, it's a better option. So I generally na there students andarki ade suggest chestanu. It is not, there's no difference between you spending 15 lakhs for doing your engineering or spending 3 lakhs or spending free education. There's no difference. So I would suggest don't burden your parents. Okay. Get into countries what I'm talking about. For example, recently we got tied up with one of the university in Czech Republic. Okay.
This is one of the topmost ranked university in Europe only. They're Can you offering, name it? will not tell the names. Okay. So it's like they're offering economics and business management. Mhm. Okay. And they're offering it for free of cost. Hmm. There's no fees for it. It's a free education. And ఈ యూనివర్సిటీలో అడ్మిషన్ కావాలంటే ఇట్ ఇస్ రియలీ టఫ్ ఫర్ దమ్. సో ఈ యూనివర్సిటీలో అడ్మిషన్ కావాలి అంటే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ వి యూరోప్ స్టడీ సెంటర్ కెన్ హెల్ప్ ద స్టూడెంట్స్ లైక్. Hmm. So because we got an exclusive tie-up with them. So here also, as I said, like it's only 50 admissions only. They're offering in bachelor's and as well as master's. And this is purely for CEC commerce background students and what. మరి ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఎవరికి వస్తుందండి? లైక్ ఇంటర్మీడియట్ లో ఇఫ్ దే సెక్యూర్ మోర్ దెన్ 90% ఉన్న వాళ్ళకి ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ వస్తుంది. Not exactly 90% only. If they're getting even 65% also, they can get free education. But it all depends on their communication skills. Even if it is free, they student like universities are handpicking them like. Oh, okay. Definitely ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఇంటర్వ్యూస్ ఉంటాయండి. So even for the interviews you want to train the students like. So generally I take like it all depends like for student రాగానే we do self profile assessments అనమాట. We give them certain material. Okay. And we give them 3 days of time self preparation చేసుకొని చెప్తాము. దాని తర్వాత ఏంటి అంటే we do mock interview. And based on their like caliber we try to improvise them, prepare them for the interviews, and then we see that most of the students get through. What about cost of living? Czech Republic చాలా తక్కువ అండి. As I said, like Slovenia, Slovakia, Czech Republic, Estonia, Hungary, Malta, ఇవన్నీ ఏంటి అంటే ఒకటే లివింగ్ ఎక్స్పెన్స్ అనేది సేమ్ గా ఉంటుంది. ఇట్స్ లైక్ 30 to 40,000 per month ఉంటుంది. ఓకే ఓకే. సో అట్ యావరేజ్ తీసుకుంటే ఇట్స్ లైక్ 5 lakhs. సెటిల్ అవ్వడానికి బాగుంటుందండి? ఆబ్వియస్ గానే. ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది like student on what university and what course that based on that they'll definitely, if they're really good in their academics and passing out from the university with good percentage, obviously they'll get a job. Actually one of my friends who is doing a PhD in USA, PhD చేస్తున్నారు. అక్కడ సిచువేషన్స్ బాగాలేదు కాబట్టి సో they want to move to Czech Republic. Acha, okay. So basically she's from science background. Okay, there are a number of universities in India, science related. They're really good, and there are professors who are like doctors by profession. They got a really good experience. Nice. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you.